Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's a girl Fidelis. Today we are going to talk about chicken pox. Let me tell you, my people, chicken pox is not a joke. You can see the way I look, like unaona venye zimeja kwa uso. See, you see, not even, hey, look, I hope you can see. So what happened, I think I came across someone who has chicken pox and I didn't know. So mimi yesterday morning niliamka, yani not even yesterday morning, at night niliamka nikasikia kujikuna mgongo nini, nikajiuliza kwani kwa nyumba yangu kumeanza kukua na bed bugs ama ni nini, cause nasikia tu mgongo imejaa hizi malache zimejaa zinawacha. I didn't know it's chicken pox. So mimi niliamka nikashikisha stima, nikatoanisha bed sheets nikiangalia ni nini baya. Kumbe, let me go to the mirror. Even my face imejaa pimples. That's the time I came to realize ni chicken pox. So, this thing is disaster, my dear. Sijalala usiku wa leo. Sijalala. Yesterday I am sued. Nikasema nini? Nikakunya to Serestamine and that. What? Today I didn't sleep. Kujikuna, I think these things, like now nimevaa sweta juu na shoot. Siwezi kaa na sweta. Kajoto kadogo tu nasikia kujikuna. Like now nasikia inches juu. Nimevaa sweta zimeanza kusikia ako kajoto. Wacha nikule tumbo ijae chakula. Hiyo joto najikuna mara 4. Hata nashindwa nimekula ya nini. Cause like now hata sina appetite ama kukunywa chai. Something hot, no. My people, unaona hata huku zimejaa hadi huku na huku. So nilienda hosi nikapewa dawa. So I'm going to show you the medicine that I was given, just in case ushikwe na chicken pox. The medicine you should buy. But kama wewe unakuwa na allergy na some medicines, if kuna dawa zenye ufai kuchukua, please go to the hospital. Kama mimi kuna medicines zenye siwezi kunywa, so that's why I decided to go to the hospital. Juu kuna zenye hunireactia. So today nilipewa hii inajiita calamine lotion. Sasa hii najipaka, inakausha hizo vitu, ina make nisisikie hiyo itchiness. And then I was given this one, Amoxil. Sijui ama ni hii ni Amoxil ama ni Diclofenac, I don't know. Niliambiwa sijui ni gani niliambiwa inakausha hizo pimples between these. But kuna nyingine ni ya kupunguza hiyo pain ka clench uchungu. Juu zingine ni painkiller zenye sijui ni gani. Then I was given Cestrin. Inaitwa Cestrin, zinaitwa Cestrizine. Sasa hii nayo ni ya allergy. I was told I can use Cestrizine ama Piliton. But wacha nikwambie mimi natumia zote bili. Sikupenda. Juu yako at least ziishe and then niache nipate hata kwa usingizi. Like imagine sijalala. Sahi sijalala juu najikuna tu. So I would advise you people, if you come across someone who has chicken pox, kama mimi customers zangu, but I have decided I want to visit my customers for a whole week. Ndio at least ziishe, nisiende kwao ama niende ni meet watoto wao niwaambukize chicken pox, because it's too bad and I know they will feel bad. So I can't. So nime decide kukaa kwa nyumba the whole of this week. So pia alikuwa nataka products this week. So yeah. So if you come across, but niliambiwa pia kuna sindano yenye unafaa kudungwa. Like mimi kuna sindano nilidungwa hapa kwa mkono, cause mimi nilikuwa naulizia kila kitu yenye inaweza pewa ipunguze hii kamwacho, because like now I have it. Hata nauliza nitamaliza hii video saa ngapi.
So you people, if you come across someone who has chicken pox, please, hata wenye naishi na wao sahi, I'm advising them and I'm even telling them waende watibiwe before, cause sijui kama waligojeka hii chicken pox ama hawajawahi gojeka. Wengine hata hawajui. Namuuliza kama sister yangu, yeye hajui kama amewahi gojeka ama hajawahi. So I'm advising everyone aende hosi atibiwe. Okay, and that's it, the end of my today's video. Please, before I forget, subscribe, share and comment. Na kama unajua kuna kitu kingine naweza tumia apart from this, please comment, because me, I'm dying. Please comment.